In the previous session, we have noted that this entire central nervous system can be drawn in the form as you can see out here in this area. And of this area, if we pick, this was a hand-drawn rough diagram, as I already said. Now, of this area, if we pick this topmost part and try to dissect, the closer snapshot of the dissection would be the one that is now shown out here. So coming now to this particular image of the brain, first I have to say the old thing, that is on the top of the entire central nervous system, we basically find out two different parts. This is the topmost part, and this is known as what? Cerebral Hemisphere. What is it known as? Cerebral Hemisphere. Why it is known as hemisphere? Why not the complete sphere? Hemi means half. I will come to that explanation later on. Before going to that explanation of cerebral hemisphere, let me focus your attention onto the small part which is present below the cerebral hemisphere. And this small part is termed as, will you be able to guess this word? This is cerebellum. So in Bengali, there are two words, as I said. One is the Guru Mostishko, and another is the Loghu Mostishko. So this cerebellum represents the area of the Loghu Mostishko, and the cerebrum is representing the area of the Guru Mostishko. Right? The bigger one is the cerebrum, and the smaller one is the cerebellum. Is this concept clear? Now, yes, even to the front of the cerebellum, you see that there are two well demarcated structures. One is this one, another is this one. And I have already given you the names, though the names that I have given you in the previous session are the short forms. What is that? This is known as pons. Pons, not dons, pons. And the one present below the pons is known as medulla. Now I'm going to give the full words of this. This is known as, to be more precise, it is known as pons varolii. Very important structure, because this is where the control of the different respiratory motions are possible. I think you understand what is the meaning of this word respiratory motion. Inhalation and exhalation. I have already explained respiration. And these inhalation and exhalations are because of the contractions of specific muscles. Try to recall diaphragm, intercostals, external intercostal, internal intercostals. All these muscles contractions are possible because of nerves originating out from this part of the brain. This is known as the pons varolii. And the other one known as medulla oblongata. Okay. Roughly, you can call that these two structures taken together can be called, this is a very rough statement though, because the word brainstem includes some other parts of the brain as well, which cannot be seen in this particular diagram. Now, the diagram that you are seeing is basically a view from only one side. As for example, if this is the entire skull, or this is the entire head, if you see me from the front, you can see my eyes, the nose, the lips, and all structures. But can you see the amount of hairs present to the back of my head in this view? Is it possible for you to see? Not possible, because it is present to the back. Structures present in the front are guarding the view. Now, if I rotate this way, you can now see whatever is present on this side, but you cannot see what is present on the other side. Quite naturally, because the different views
gives us the idea of the different presentations and the formations. Similarly, the brain do also have different views. What you are seeing is the side view. We can call this as the lateral view. So the brain can be seen from the front. So this is the anterior. This is the posterior. The posterior is the aspect wherein you do find cerebellum, but posterior, inferior as well. And the brain stem to be found, though inferior, but anterior. Understood? Okay. Now, the brain, I mean, anything do have a surface. Whatever you see all around do have a surface. Tall to thake. As for example, this is the surface of my hand. Or this is the surface of the side of my face, right? Similarly, this brain also have surfaces, and there are in total 3 surfaces of the brain. What you are seeing is basically the superior and lateral surface. Or in one word, we can call this entire surface as the superolateral surface of the brain. Did you understand what is superolateral? Yes, sir. মানে উপর থেকে নিচ এরকম ভাবে জিনিসটা নামছে তো সুপেরিয়র রয়েছে এবং ল্যাটারাল রয়েছে ঠিক আছে so this entire surface is the superlateral surface. Now consider that the brain is present to my top and I am looking towards the brain from this bottom, something like this. Suppose if I am having an umbrella, একটা ছাতা রয়েছে ছাতাটার বাইরের থেকে কি দেখা যায় the superolateral surface ছাতাটার উপরটা এবং সাইডেরটা সব বাইরের থেকে দেখা যায় কিন্তু ছাতাটার আমি যদি নিচে যদি দাঁড়াই would I not be able to see the inferior surface now? ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে ছাতাটার নিচটা দেখা যায় তাই তো so if I am keeping my eye here, if this be my eye, right, so the surface that I can see is this surface. Right? Are you getting the concept? Bipasha, কোনো issue? বোঝা যাচ্ছে তো তাহলে এই যে সারফেসটা that is the surface that can be seen while keeping the eye below the brain, this surface is the inferior surface. Understood what is inferior surface? Yes, sir. Okay. Now I will mention the name of the third surface, which is a bit more difficult to understand. I mean, say for example, if okay, let me give you first another view which probably will be helpful to understand the third surface of the brain. And that view is the inferior view of the brain that I have just mentioned. So on your screen is soon to appear the inferior view. Consider that this is the inferior view. Okay, now you see that there are difference in between the two sides.
As for example, these structures over which I am putting my tick mark cannot be seen on the other side. But in reality, both the sides are same. Both the sides are symmetrical. Kintu, what I need to notice in respect of the surfaces that I was describing is that this entire surface is the inferior surface. That is true. But you see that this brain by natural formation has a division. কি বরাবর এই যে আমি গ্রিন লাইনটা যে বরাবর আঁকছি সেই লাইন বরাবর ব্রেনটাকে দুটো পার্ট দুটো কাইন্ড অফ মিরর ইমেজ যে ভাগ করে দেওয়া যায় তাই তো Yes, sir. So if we can divide it in that way, don't you consider that a new surface will emerge up along this green line? A green line বরাবর আরেকটা তল তৈরি হবে. Suppose if this is the front shape of the superolateral surface, তাহলে এইটা supero আর এই দুটো হচ্ছে একটা right lateral একটা left lateral, ডান দিক থেকে lateral. তো এই superolateral সারফেসটা থেকে বরাবর যদি আমি এইভাবে যদি কাটি তাহলে এই লাইন বরাবর নতুন যে লাইন বরাবর নতুন দুটো সারফেস তৈরি হয়ে যাবে না হবে তো and this surface is the medial surface খুব মন দিয়ে বুঝবে হ্যাঁ এই যে মিডিয়াল সারফেসের যে ডিভিশনটা করলাম এই ডিভিশনটা কিন্তু ন্যাচারাল ডিভিশন মানে এরকম ডিভিশন থাকে এবং থাকে বলেই ইন রিয়ালিটি উই ইউজ দ্য ওয়ার্ড হেমিস্ফিয়ার পুরোটা একটা স্ফিয়ারের মতন একটা বলয়ের মতো যেটাকে ন্যাচারালি ডিভাইড করা আছে তার মানে সেটা অর্ধেক বলয় বা হেমিস্ফিয়ার কি বলা যায় না এখন বুঝতে পারছো why we call this as the cerebral hemisphere? I have used the word cerebral hemisphere out here on this diagram on the top. Cerebral hemisphere. Are you getting me now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these surfaces are to be termed as the medial surface. আমি যদি এই ডায়াগ্রামটাকে একটু ফলো করি say for example if I draw this superolateral surface even farther down I will see that the superolateral surface is ending in a border so in this location there is the border কিসের border border কোথায় থাকে যেখানে দুটো সারফেসের জাংশন থাকে তাই না এটা যদি একটা ফোন হয় এটা যদি একটা ফোন হয় ফোনের এইটা একটা সারফেস আবার এই সামনের দিকে এই আরেকটা সারফেস তো এই সারফেস আর সামনের দিকে সারফেসটা যেখানে জাংশনটা হচ্ছে সেখানে একটা বর্ডার আছে ঠিক সিমিলারলি this represents the inferior surface so the junction between the superolateral surface and the inferior surface is marked by a border and that border we can call it the border of the inferior surface. এখন the medial surface that I have shown you to be present naturally by the divisions of the superolateral surface into two hemispheres. This division is not till the bottom extent of the inferior surface. আবার বলি ব্যাপারটা এই যে লাইনটা যেটা ভাগ করে মিডিয়াল সারফেসটা তৈরি হচ্ছে এই লাইনটা একদম ইনফেরিয়ার সারফেসের অবধি এক্সটেন্ডেড নয় rather this point or this division line abrupt suddenly in a structure and that structure is termed as corpus এই স্ট্রাকচারটার নাম হচ্ছে কি
corpus callosum, যেই কর্পাস ক্যালোসামটা এই যে দুটো হেমিস্ফিয়ার পাচ্ছি, একটা ধরা যাক রাইট ল্যাটারাল আর একটা ধরা যাক লেফট ল্যাটারাল, এই দুটো হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে কমিউনিকেশন মেনটেন করছে দিস কর্পাস ক্যালোসাম। বোঝা গেল? ক্লিয়ার? সবগুলো কিন্তু নার্ভস তৈরি। Now these are the gross surfaces. আমাদের ব্রেন, আমরা বলি হিউম্যান ব্রেন ইজ highly developed brain, and in order to have a high development we need even more number of neurons, but there is an additional constraint, যে এই যে হিউজ নাম্বার অফ নিউরনস, এই হিউজ নাম্বার অফ নিউরনস কে সেট করাতে হবে, অ্যাকোমোডেট করাতে হবে, ভরে দিতে হবে এই ছোট্ট ক্রেনিয়াল ক্যাভিটিটার মধ্যেই। তো আমাকে যদি ছোট জায়গায় যদি অনেক বড় জিনিস রাখতে হয়, ন্যাচারালি উই নিড টু ফোল্ড দ্যাট বড় জিনিস, তাই তো? বড় বড় জিনিস যদি ফোল্ড করে, যদি ভাঁজ করে রাখা যায়, ইন দ্যাট কেস we could be accommodating the larger things in a smaller space. Otherwise বড় জিনিস ছোট জায়গা তো রাখা যায় না, তাই না? Exactly for that reason and only for that reason there are so many surfaces, and there exactly is for that reason the medial surface is present. That means if I draw the medial surface now, it would look something like this. So if I now erase this, the surfaces would look something like this. So there is a division, and this is the medial surface. বোঝা যাচ্ছে medial surface? তার মানে দেখো এই ভাগটা হওয়ার ফলে একটা জায়গা কিরকম ডাবল আপ হলো, দ্বিগুণ বেড়ে গেল। এইটা একটা সারফেস হলো, এইটা আর একটা সারফেস হলো এই ভাঁজটার ফলে। অ্যাকচুয়ালি তুমি কি ধরতে পারো যে এটা একটা সিঙ্গেল স্ট্রাকচার, মানে আমি যদি রাফলি ডেমনস্ট্রেশনের জন্য আবার এই জিনিসটা একটু সাইডে আঁকি, এই জিনিসটাই আঁকছি, এইটা যদি আমার ইনফেরিয়র সারফেস হয়, বর্ডারে গেল সুপেরোল্যাটারাল সারফেস, এটা ভাঁজ হয়ে আবার এদিকে এইভাবে, তাহলে এইটা হয়ে গেল হচ্ছে কি আমার মিডিয়াল সারফেস, বাড়তি সারফেস তৈরি হলো সেই ভাঁজের জন্য। বোঝা যাচ্ছে? And not only in this medial surface, apart from this medial surface, এই যে সুপেরোল্যাটারাল সারফেসটাকে যদি আমি আরো অ্যাকুরেটলি আঁকি, আমি দেখবো এই শীটটা জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে ভাঁজ হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ there are multiple depressions, so these are the depressed areas, and multiple elevations, so these are the elevated areas. ভাঁজ ভাঁজ হয়ে, এবং সুপেরোল্যাটারাল সারফেসের যে ডায়াগ্রামটা I have first shown you, let me erase all my annotations of this diagram, and that would help you to see more clearly these areas of fold. এই যে কালো দাগগুলো দেখা যাচ্ছে, যার উপর আমি এখন সবুজ দাগ দিয়ে আঁকছি, এই যেগুলো, এগুলো সবই হচ্ছে ভাঁজের জায়গা, the areas of the fold. And these lines, যেটা আমি fold হিসাবে দেখছি, মানে যেটা আমি লাইন হিসাবে দেখছি, these lines are known as what? Sulcus. বুঝা গেল? What is sulcus? Sulcus. Clear what is now sulcus? আবার দুটো, এটাও একটা সালকাস, আমি ধরো এখন নাম দিচ্ছি শুধু নাম্বারিং করে, এটা একটা সালকাস, এটা একটা সালকাস। এই দুটো সালকাসের মধ্যে দিস এলিভেটেড পার্ট, যে উঁচু জায়গাটা, যেটা ফোল্ড নেই, এই জায়গাটার নামটা হচ্ছে কি গাইরাস।
ব্রেনের মধ্যে অজস্র সালকাস এন্ড অজস্র গাইরাস রয়েছে এবং এই সালকাস এন্ড গাইরাসের যে প্যাটার্ন এটা প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে যে এক্স্যাক্টলি সেম সেটা নয়। কিছু সালকাস কিছু গাইরাস is common to the majority of the brain, but in few exceptional cases there are even more or less sulci and the gyri. কি কথাটা বললাম? Sulci. Sulci is the plural of the word sulcus. So এটার plural form হচ্ছে কি? Sulci. আর গাইরাসের plural form হচ্ছে কি? Gyri. একটু থামছি so that you can have a look again to understand what is sulci and what is gyri, or what is sulcus and what is gyrus. কোনো ডাউটস আছে? সালসি এন্ড গাইরি কাকে বলে? No, sir. Well, so on this diagram again, I'm going to name here the common sulci and the common gyri. The diagram here shows mostly the common sulci and the gyri. So in order to get those names, can I now remove this entire annotations so that in the names of individual sulci and the gyri can be written very clearly. আমি আবার বলবো, as I say on every class and on every moment, go through the entire lesson, even though you are not having much study materials, but you are having the videos at your end. Replay the videos a multiple number of times. Okay. And since this is a YouTube link, that means you can replay these videos from any of your cell phones. ধরো মানে কি, তোমার রিপ্লে করতে করতে ফোনে চার্জ নেই বা তুমি অন্য কোথাও ঘুরতে গেছো, সেখানে তোমার ফোনটা নেট অ্যাক্সেস পাচ্ছে না, তুমি যে কারোর ফোন থেকে এই লিঙ্কটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবে। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, নাম দেখবে, নাম দেখে খুঁজে নিয়ে পড়তে পারবে। মানে তোমাদের পড়ার জন্য, রিভাইজ দেওয়ার জন্য, রিপিট করার জন্য I think nothing could be as good as an option than these videos posted in the YouTube. তাই তো? সুতরাং go through the videos. Now, coming back to the names of the sulci and the gyri as seen in the superolateral surface. এখানে কেন এই কথাটা বলছি? Because the diagram on the screen is only of the superolateral surface. But apart from that, just now we took a note, যে মেজর সারফেসেস আরো দুটো রয়েছে, একটা হচ্ছে ইনফেরিয়ার সারফেস আর একটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস। তো সেরকম মিডিয়াল এবং ইনফেরিয়ার সারফেসে গাইরি এন্ড সালসি আছে, বাট নাম্বার রেসপেক্টে যদি দেখি তাহলে সালসি এন্ড গাইরি সুপারল্যাটারাল সারফেসে অনেক বেশি পরিমাণে আছে। The number is even more. Clear হলো? So shall we now go forward to naming this? Yes, sir. First যে জিনিসটার নাম বলবো, the most prominent one যেটা দেখাই যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে, আমি এখানে 1 2 3 দিয়ে বলে লিখি আগে, 1 2 3. Now of this 1 2 and the 3, which is the most superior, সব থেকে উপরে কে রয়েছে, 1 না 2 না 3?
Sir, 1. 1 তো যেটা 1 এ রয়েছে সেটার তাহলে নামটাই হবে হচ্ছে সুপেরিয়র, নামটা এখানে লিখি, superior. Next, I will write the word as temporal. Temporal gyri. So what you need to remember out here is this particular word. You already know why it is known as superior. Accordingly, this second one should be termed as what? Middle. So after middle, what I am supposed to write here? মানে এখানে কি লেখা উচিত? মিডল কথাটার পরে মিডলের পাশে কি লেখা Temporal. আছে? Exactly. Midi temporal gyri. Temporal gyri. এটাও তাই, same. Now, why are these known as the temporal? Because try to recall now again the lessons on bone. আমি বলেছিলাম এই সাইডে যে বোনটা থাকে সেটার নামটা হচ্ছে টেম্পোরাল বোন, মনে আছে? পেয়ার্ড বোনস, one on the right side and on the left side. সো এই ঠিক বোনের নিচে এই বোনটাকে যদি খুলে ফেলা হয়, তারপরে যদি আমি ব্রেনের সারফেসটাকে যদি দেখি, তাহলে আমি এই পার্টিকুলার যে টেম্পোরাল লোব মানে এই তিনটে স্ট্রাকচারকে একত্রিত ভাবে দেখতে পাবো, এবং এই তিনটে স্ট্রাকচারকে একত্রিত করে যেটা নাম হয় সেটা হচ্ছে ব্রেনের একটা খণ্ড। দিস খণ্ড ইন ইংলিশ ইজ নোন অ্যাজ হোয়াট? লোবস, and this current lobe is the temporal lobes. Is the concept now clear of the temporal lobe and the three different gyri of the temporal lobe? Yes, sir. And the temporal lobe, you note here, is separated from the rest of the brain by a deep sulcus. This one I'm speaking of. This sulcus is separating this entire temporal lobe from the rest of the brain. Noticed? Let me draw the sulcus. I'm drawing the sulcus in a different color. Now, this particular sulcus is known as what? Lateral sulcus. So the lateral sulcus separates the temporal lobe entirely from the rest of the brain, or from the top of the brain. Now, in this temporal lobe, there are again, see, two different sulcus present. Notice this. This is one sulcus. This is the other sulcus. So what could be the name of these two sulci? Sulci means here there are two sulci. I mean, since there are two different sulcus, so I would now use the term sulci since I'm referring to more than one sulcus. So I should refer it as sulci. So what are the names? What could be the possible names of these two sulci? Any idea? This is the entire temporal lobe, and from the temporal lobe, the name of the gyri is derived from. Superior temporal gyrus, middle temporal gyrus. Similarly, what would be the name for, say, this sulci, sulci number 1, and sorry, sulcus number 2? Any idea? Have a guess? No matter how wild it is. কি হতে পারে নামটা? That now would have the word temporal in it. So superior. তারপরে কি লিখবো? Temporal. Correct. Temporal, তারপরে? Sulcus. Correct. Absolutely correct. Superior temporal sulcus. So the superior temporal sulcus is separating the superior temporal gyrus from the middle temporal gyrus.
Similarly, the the sulcus number 2 out here is to be termed as what? Inferior temporal sulcus, which is separating the middle temporal gyrus from the inferior temporal gyrus, is the concept of naming these individual sulci and the gyri. Now clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, accordingly, since not much time is left, around 5 minutes, 44 seconds is still left, let me now go on naming few other lobes, sulci, and the gyri. As for example, if we move farther to the top, out in this area, this should be termed as the pole. This is the anterior pole. That is the concept. So if this is the, what are poles basically? Poles are where the borders are meeting. This diagram is a bit incomplete out here. So connecting between the superior border and the inferior border, this part is having a convexity. And the peak of this convexity is to be termed as the pole, the anterior pole. Accordingly, if we move out to the posterior side, so the inferior surface is in communication to the, the inferior border is in communication, is in junction with the superior border in this particular pole, and this pole is known as the posterior pole. Understood? What is anterior pole and what is posterior pole? Is this clear? Yes, sir. Now, this entire superolateral surface can be considered to be divided by this particular sulcus into the anterior lobe and the other one posterior lobe. Understood? How is the lobe divisions made between the anterior and the posterior lobe? In between the anterior lobe and the posterior lobe, one of the deepest sulcus is present, and the name of that deep sulcus, since it is present centrally, it is named as central sulcus. So this is the central sulcus. Excuse me, sir. Sir, central sulcus টা আরেকবার একটু বলুন না। Sure. Superolateral surface এ যেখানে আমি এঁকেছি, আমি আরেকবার আঁকছি, এখানে একটা কালো রঙের ফোল্ড দেখা যাচ্ছে, আর সেই কালো রঙের ফোল্ডটা সামনে ব্রেনের যতটা অংশ সেটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র লোব, কারণ এদিকটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র দিক, আর পেছনের দিকে যতটা অংশ সেটা হচ্ছে পস্টেরিয়র লোব। তাহলে এই পস্টেরিয়র লোব এন্ড দ্য অ্যান্টেরিয়র লোব, এই দুটোকে সেপারেট করছে কে? সেন্ট্রাল সার্কাসটা, ওয়ান অফ দ্য ডিপেস্ট ডিপ্রেশন, অনেক গভীর এই ডিপ্রেশনটা। ওকে, now obviously since this is a sulcus, so simply anterior as well as to the posterior of the sulcus there definitely would be gyrus. So this is one gyrus present exactly anterior to the central sulcus. This is another gyrus present exactly posterior to the central sulcus. So using the color for the gyrus again, I'll mark this in green color. So since this one, I would temporarily call this at 1 and the 2. Since this one is present immediately anterior to the central sulcus, this gyrus is known as pre-central gyrus. And the other one out here is known as post-central gyrus. Clear?
I touch a precentral gyrus, and the other one is the post-central gyrus. Clear? Which one is the pre and the post-central gyrus? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, since we have already defined the anterior lobe and the temporal lobe, see that in the anterior lobe, again, there are two very prominent sulcus and three very prominent gyrus. So, to draw the gyrus, this is one gyrus, this is another gyrus, this is another gyrus, separated by the sulcus, this and this one. So the arrangement is almost similar to the temporal lobe. So in this anterior lobe, we can call it that this is the superior frontal gyrus. Accordingly, this should be the inferior frontal gyrus. Accordingly, this entire dotted gyrus should be the middle